Echoing the Prime Minister's views, P. Chidambaram says India's power crunch will not be solved without the nuclear power plant. Centre is responsible for allaying fears. கண்டிப்பாக கூடங்குளம் மின் நிலையங்கள் அணு மின் நிலையங்கள் மீண்டும் செயல்படுவதற்கான அத்தனை நடவடிக்கைகளையும் அரசு எடுக்கும் என்று நான் Hitting back at the centre's decision to go ahead with the commissioning of the Kudankulam plant, 10,000 protesters to take a rally from Kanyakumari to Radhapur tomorrow. Protesters want uranium removed from site. Interpreting the Supreme Court order as a vindication of Tamil Nadu's stand, Home Minister P. Chidambaram says elections in Kerala may have fueled fear in the region. Calls for restraint over standoff. Chennai Police Commissioner J.K. Tripathi warns of stern action against miscreants who target Kerala establishments. The city sees 20 cases of attacks so far. And I will only see this a time or Voices for Peace over Mullai Periyar Road. Celebrities join the bandwagon in advocating peace between Kerala and Tamil Nadu. And NDTV-Hindu campaign. It's very important that we first maintain inner peace inside ourselves, keep the balance and tranquility in place. Home Minister P. Chidambaram opens a full-fledged facility of the elite National Security Guard on the outskirts of Chennai. The Chennai police ropes in specialists to unravel 6 unsolved murders for gain. We have got and Deepika Pallikal dives into the finals at the Crocodile Open in Hong Kong, beating her opponent in straight sets. Hello and welcome to NDTV Hindu. You're watching News Tonight with me, Linda Hercules. There is a lot happening over the nation and the world, but before we look into all that, let's take a glimpse of the national headlines. The big story of the hour, Anna Hazare has shot off a strongly worded letter to the Prime Minister reiterating his threat to go on an indefinite fast from the 27th of this month and launch a jail borough agitation. Anna likely to be present in the Viewers Gallery of Parliament when the Lokpal bill is tabled and discussed, expected to be accompanied by key associates Manish Sisodia, Arvind Kejriwal or Kiran Bedi. Anna has taken his campaign to Bangalore today at Freedom Park in support of his earlier public rallies in New Delhi. He is expected to hold a press conference later at Bangalore. Terming the Kerala government's apprehension over safety of the Mullai Periyar Dam as unnecessary, Home Minister P. Chidambaram on Saturday claimed it was born out of bipole fear. He said this reportedly referring to the upcoming Assembly bipole to Piravum constituency in Kerala. Observing that the Supreme Court appointed empowered committee which is going into the issue would submit its report by February 2012, he hoped that the outcome would be favourable to Tamil Nadu. இது தேவையில்லாத அச்சம். இன்னும் சொல்ல போனால் இது நிரந்தர அச்சம் அல்ல, இடைக்கால அச்சம் கூட அல்ல, இடைத்தேர்தல் அச்சம்னு சொல்லணும். இது ஒரு இடைத்தேர்தல் அச்சம். அந்த அணை நமக்காக கட்டப்பட்ட அணை, தமிழ்நாட்டுக்காக கட்டப்பட்ட அணை. அந்த அணையினுடைய தண்ணீர் அனைத்தும் நமக்கு வர வேண்டிய தண்ணீர், தமிழ்நாட்டின் 5 மாவட்டங்களுக்கு வர வேண்டிய தண்ணீர். நமக்காக கட்டப்பட்ட அணை, அந்த அணை உடைந்து விடும் அல்லது உடையக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறது என்றால் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அக்கறை நமக்கும் இருக்குமா இல்லையா? A day after the Prime Minister announced that the Kudankulam nuclear project would be operationalized in a couple of weeks, Home Minister P. Chidambaram today said the centre would take all steps to commission the plant after allaying the fears of the locals. Noting that the centre had sent former President APJ Abdul Kalam to allay the fears of the local people, Chidambaram said the protesters should come forward and discuss the issue with the scientists. இந்தியாவினுடைய மின்சார தேவை பூர்த்தியாக வேண்டும் என்றால், தமிழகத்தினுடைய மின்சார தேவை பூர்த்தியாக வேண்டும் என்றால், நம்மால் இயன்ற அளவு அணைகள் மூலமாக மின்சாரத்தை தயாரிக்கலாம். சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படாமல் அனல் மின்சார நிலையங்களை அமைக்கலாம். மக்களுடைய அச்சத்தை போக்கி, ஐயங்களை போக்கி, அனைத்து பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளையும் எடுத்து கண்டிப்பாக கூடங்குளம் மின் நிலையங்கள், அணு மின் நிலையங்கள் மீண்டும் செயல்படுவதற்கான அத்தனை நடவடிக்கைகளையும் அரசு எடுக்கும் என்று நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்.
In light of the Prime Minister's statement in Moscow that the Kudankulam nuclear plant will begin functioning in 2 to 3 weeks' time, 10,000 people set to go on a protest rally from Kanyakumari to Radhapuram on Sunday. The villagers have made a fresh demand now that the removal of uranium from the plant site is of utmost importance. They also intend to intensify the protests from the 1st of January if the centre does not give in to their requests. It is tragic and painful to see that the ones who suffer from this controversy is, well, everyone. Some citizens of Chennai city have risen above the Mullai Periyar impasse, stepping up, having a common voice on this controversy, that is to achieve peace amongst the two states, and request that religious fanatics must not add tension to the situation. Here is an NDTV Hindu campaign. நான் மத்திய அரசுகிட்டையும் மாநில அரசுகிட்ட ரெண்டு என்னுடைய கோரிக்கை இந்த நாட்டில் வாழ்கிற ஒரு மக்களாக நான் கேட்குறது, இந்த இடத்தில் எந்தவித அரசியல் நோக்கம் உள்நோக்கமும் இல்லாமல் இந்த அணை விஷயத்தில் 2 மாநில அரசுகளும் சுமூகமாக ஒரு தீர்வை எடுத்து முதல் 2 மாநில மக்களுக்குள்ளேயும் ஒரு நல்லுறவை ஏற்படுத்த வேண்டியது அவசியமாக நினைக்கிறேன். In this day and age where I think every little thing is becoming a very big problem and everything is spiraling into unnecessary ego hassles and lots of issues, I think it's very, very, very important that we first maintain inner peace inside ourselves, keep the balance and tranquility in place, and make sure that we permeate this inner peace to the society around us and the world at large. Sporadic attacks on commercial establishments owned by Malayalis in Tamil Nadu are being reported from various parts of the state, prompting the police to act quickly by arresting the miscreants and also stepping up security measures. Addressing the media, Police Commissioner J.K. Tripathi said that 20 cases of attack on shops owned by Malayalis were reported in Chennai alone, and that the police will bring miscreants to book. 20 கேஸ் ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கு. அண்ட் அதில் ஒன்று சீரியஸாக காயமாக யாருக்கும் ஒன்றும் இல்லை, டேமேஜஸ் இருக்குது. நம்ம அதில் வழக்கு பதிவு செய்துட்டு அதில் குற்றவாளியெல்லாம் நிறைய கேஸில் நம்ம அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் கொஞ்சம் கேஸில் குற்றவாளி யார் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம நடவடிக்கை எடுக்கணும். Even last night, there was a murder in Vadapalani where 3 accused persons were arrested. Commenting on the unsolved murder cases in Chennai, here's what the Commissioner had to say. We have got similar types of about 3-4 cases. Kumar Nagar, we have got a case. We have also got a case in MJ Nagar. We have got a case in Kodambakam. We have also got 2 cases in erstwhile suburban, that is St. Thomas Mount area. So for each of those cases, we have exclusive teams who are working out. And we have also given some sort of a fresh people who are put on the job. So all the cases are being closely pursued. And what I can only tell at this stage is that we are taking all possible best efforts to crack those cases which are pending, either reported much before we all joined, any case for that matter. So these 6 cases which are reported even earlier, all those cases we have not ignored it. Rather, we have put extra efforts to see that those cases are detected early. Moving on with some good news for the city, Union Home Minister P. Chidambaram inaugurated the permanent infrastructure of NSG Regional Hub at Nedungundram near Chennai here this evening. Speaking on the occasion, Chidambaram said the NSG hubs would respond quickly and decisively during a crisis. The National Security Guard is the fighting arm against hijacking of planes and terror attacks. The regional base in Chennai was set up in the wake of the 26/11 Mumbai attacks to tackle any emergency. கடுமையான பயிற்சி நம்முடைய அனைத்து துணை பாதுகாப்பு படைகளிலேயும் மிக கடுமையான பயிற்சியை மேற்கொள்ளக்கூடிய படை NSG என்பதை நாம் நினைவிலே கொள்ள வேண்டும். மிக மிக கடுமையான பயிற்சி.
இங்கே இந்த பகுதியிலே அமைந்திருக்கக்கூடிய இந்த தளம் தமிழ்நாடு அரசு நமக்கு தந்த இடம். தமிழ்நாடு அரசுக்கு என்னுடைய நன்றியை பாராட்டுவதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கே பக்கத்துல 15 ஏக்கர் காடு இருக்கிறது. ஆக அங்கே பயிற்சி செய்யலாம். இயற்கையாக மலை அமைந்திருக்கிறது. ஆக மலை ஏறும் பயிற்சி நடக்கிறது. பிறகு இவர்கள் கட்டிடத்து மேலேயே கம்பி அமைத்திருக்கிறார்கள். அங்கிருந்து இறங்குறதுக்கு ரெப்பேலிங் என்று சொல்வார்கள். நீங்க மும்பை தாக்குதல் நடந்தபோது பார்த்திருப்பீங்க. ஹெலிகாப்டர்ல இருந்து நூல் ஏணியில கீழே இறங்குறாங்க. அதற்கு பயிற்சி. In a protest here in Chennai, Subramanian Swamy's effigy was burnt by a group of Congress members at Anna Salai near Kamarajar Arangam. Congress President Sonia Gandhi's 66th birthday celebration was held at the venue today with Home Minister P. Chidambaram and other leaders of Congress in attendance. When Chidambaram left the auditorium, a group of Congress members raised their voices against Subramanian Swamy whilst burning his effigy at Anna Salai. Emulating the scheme in force in Tamil Nadu, the Puducherry Health Department will introduce the 108 emergency ambulances on the 19th of this month. Chief Minister N. Rangasamy will flag off the service at Indira Gandhi Government Hospital here on Monday. Official sources said that 8 vehicles with equipment and manpower would be deployed. The scheme is being operated through National Rural Health Mission. The service is already in force in Karaikal. More updates on the other side of the break. Stay tuned.